Dear students, all of you are welcome to this class on fluid mechanics and pneumatics. Okay, today in this class we are going to discuss pressure measurement. The last class we have discussed one of the important devices for pressure measurement, that is manometers. And we have classified the manometers into two categories: simple manometers and differential manometers. Simple manometers we have discussed in the last class. Now today let us discuss about the differential manometers. So differential manometers, I told you that mainly used for measuring the pressure difference between 2 points. We have discussed in the last class that manometers mainly classified into simple manometers and differential manometers. Simple manometers measure the pressure at a point, whereas differential manometers measure the difference of pressure between 2 points. So differential manometers used for measuring the difference of pressure between 2 points in a pipeline or in 2 pipes or in 2 containers. So normally it consists of a bent glass tube that is in U shape, the two ends of which are connected to each of the 2 points between which the pressure difference is required to be measured. This is all about the differential manometer in simple words. A differential manometer consists of a simple glass tube bent in U shape. The lower part of the tube contains a measuring liquid, which is a heavier liquid. Normally it is mercury, and both of its ends are connected to 2 gauge points between which the pressure difference is required to be measured. Now, what are the different types of differential manometers? Mainly 2 piezometer manometer. There are 2 piezometers. One point you provide 1 piezometer, another point you provide 1 piezometer. So liquid will rise in the piezometer, take the difference. Second one is U-tube differential manometer. So U-tube differential manometer means a differential manometer having a glass tube bent in U shape. Then inverted U-tube manometer, third one. Inverted U-tube manometer means just the inversion of the normal differential U-tube manometer. Then fourth one, the last one is micromanometer. So these are the 4 different types of differential manometers. Now let us discuss about the U-tube differential manometer. According to your syllabus, out of these 4 types, you have to study differential U-tube manometer and inverted differential manometer. So first we will discuss about differential manometer. So differential U-tube manometer, as shown in figure, it consists of a glass tube bent in U shape, and both the ends of the tubes are connected to the 2 gauge points. Now see in the figure, the lower part of the U-tube contains a measuring liquid which is normally mercury. And the first figure that shows the differential U-tube manometer is used for measuring the difference of pressure between 2 pipes at different levels. So the one end of the U-tube is connected to the gauge point A, or the point A in a pipe at a higher level, and another end of the U-tube is connected to the point B in another pipe at a lower level. So in the first figure, the differential U-tube manometer setup that is arranged for measuring the difference of pressure between 2 points A and B in different pipes at different levels. So through the point A, or at the point A, one liquid, and at the point B, another liquid. Now mercury is filled at the bottom of the tube, and after connecting to the 2 gauge points,
because of the pressure difference. Let us assume that the pressure at A is greater than the pressure at the point B. So normally the mercury level in the left limb goes down and in the right limb moves up. So now after the deflection of the mercury level, you take a datum line. So in the figure xx be the datum line, xx be the datum line. And at this condition means the mercury level is steady. If either left or right or any side, if the pressure is greater or lesser, the mercury level will deflect. If the mercury level is steady in both the limbs, that means the pressure above datum line in the right is equal to left. That is the procedure for developing the equation. So let us take the datum line as xx. Xx be the datum line. Below the datum line, both sides are equal. So equate the pressures above the datum line. Now we are equating the pressure heads above the datum line, not pressure. Finally we can convert into pressure. First of all, we can equate the pressure heads. Now we have to find out the difference of pressure head at A and B. So first we let us assume the pressure head at the point A is HA meter of water and pressure head at the point B is HB meter of water. Okay, so HA and HB be the pressure heads at A and B in meter of water column. അതാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? HA മൈനസ് HB, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റം ലൈൻ XX, ആ ഡാറ്റം ലൈനിന് മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിലെ പ്രഷർ. ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുതലോ കുറവാണെങ്കിൽ മെർക്കുറി ലെവൽ ആ രീതിയിൽ നിൽക്കില്ല, ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡാറ്റം ലൈനിന് മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ പ്രഷേഴ്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും? ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് ലിംബ് എടുക്കുക. ലെഫ്റ്റ് ലിംബ് എടുക്കുമ്പോൾ എ എന്ന പോയിന്റിലെ പ്രഷർ ആദ്യം എടുക്കണം. എ എന്ന പോയിന്റിലെ പ്രഷർ ഹെഡ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് HA മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ കോളമാണ്. അത് ഫസ്റ്റിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം, HA. ദെൻ പ്ലസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ HA സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ കോളത്തിലാണ്. HA പ്ലസ് പിന്നെന്താണുള്ളത് ഇവിടെ? പിന്നെയുള്ളത് ഈ എ എന്ന പോയിന്റിൽ ലിക്വിഡ് കോളത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. എന്താണത്? എക്സ് പ്ലസ് വൈ അതാണുള്ളത്. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നത് ആ ലിക്വിഡ് കോളത്തിൻ്റെ പേരിലാണ്, അതിനെ വാട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് ആക്കണം. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് S1. ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന പോയിന്റിലെ പ്രഷർ ഹെഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് HB പ്ലസ് പിന്നെന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് വൈ പിന്നെ താഴെ H ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ലിക്വിഡ് കോളമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? Y ഇൻറ്റു S3 പ്ലസ് H ഇൻറ്റു S3. S3 മീൻസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ മെഷറിംഗ് ലിക്വിഡ്. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വരിക. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ? സോ ഇക്വേഷൻ ഈസ് HA പ്ലസ് X ഇൻറ്റു S1 പ്ലസ് H ഇൻറ്റു S1 is equal to HB പ്ലസ് YS3 പ്ലസ് HS2. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വരിക. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്താ അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? HA മൈനസ് HB. അപ്പോൾ HA മൈനസ് HB എന്ത് വരും? HB അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. HA മൈനസ് HB ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഹെഡ്സ് അറ്റ് പോയിന്റ് A ആൻഡ് B, HA മൈനസ് HB is equal to YS3 പ്ലസ് HS2 മൈനസ് XS1 മൈനസ് HS1. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് പിന്നെ HS2 ആൻഡ് HS1 അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? H ഇൻറ്റു S2 മൈനസ് S1 പ്ലസ് YS1 മൈനസ് XS1 meter of water column. So we have got the answer HA minus HB in meter of water column. നമുക്ക് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ് വേണ്ടത്, എയും ബിയും തമ്മിലെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് PA മൈനസ്
PB. PA minus PB is equal to HA minus HB. That is the difference of pressure heads multiplied by rho g. So HA minus HB into rho g Newton per meter square or Pascal. That is the answer. So this is the first case. Then what is second case? In second case, the A and B are at the same levels. The points, gauge points A and B are at the same levels. That means two different points in a pipeline, maybe two different points in a pipeline. So the same liquid is flowing through the point A and B. So specific gravity taken as S1 and specific gravity of the measuring liquid is S2. Okay. Now take the datum line XX. Say XX be the datum line in the second figure. So pressure heads above datum in the left is equal to pressure heads above datum in the right. Okay. Then HA and HB be the pressure heads at A and B in meter of water column. This is our assumption and we have to get HA minus HB. HA minus HB ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. HA എന്നത് എ എന്ന പോയിന്റിലെ പ്രഷർ ഹെഡും എച്ച് ബി എന്നത് ബി എന്ന പോയിന്റിലെ പ്രഷർ ഹെഡും മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ കോളത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് HA മൈനസ് HB നമുക്ക് മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ കോളത്തിൽ കിട്ടും. ഇക്വേറ്റ് ദ പ്രഷേഴ്സ് എന്ത് വരും? പ്രഷർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം പ്രഷർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് എ എന്ന പോയിന്റിലെ പ്രഷർ ഹെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് HA പ്ലസ് ദെൻ എക്സ് പ്ലസ് എച്ച്, അത് രണ്ടും ഒരേ ലിക്വിഡ് കോളത്തിൻ്റെ പേരിലാണുള്ളത്, എക്സ് പ്ലസ് എച്ച്. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ഇൻറ്റു S1 ഓക്കെ മീറ്റർ വാട്ടർ കുളത്തിലായി ഇതിപ്പോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് എന്ത് വരും? HS2 H ഇൻറ്റു S2 S2 ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെഷറിംഗ് ലിക്വിഡ് HS2 പ്ലസ് XS1 X ഇൻറ്റു S1 പ്ലസ് HB ഇതാണ് വരിക. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടേണ്ടത്? HA മൈനസ് HB. HA മൈനസ് HB ഇസ് ഈക്വൽ ടു HS2 പ്ലസ് XS1 മൈനസ് XS1 മൈനസ് HS1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് XX1ഉം XS1ഉം പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? HA മൈനസ് HB ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഹെഡ്സ് അറ്റ് A ആൻഡ് B HA മൈനസ് HB ഈസ് ഈക്വൽ ടു HS2 മൈനസ് HS1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു H ഇൻറ്റു S2 മൈനസ് S1 മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ കോളത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇത് വരും PA മൈനസ് PB ഈസ് ഈക്വൽ ടു HA മൈനസ് HB ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഹെഡ്സ് ഇൻറ്റു റോ ജി. അപ്പോൾ അത്രയും ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരേ ലെവലിലെ A ആൻഡ് B അറ്റ് ദ സെയിം ലെവൽ ആർ 2 പോയിന്റ്സ് ഇൻ എ പൈപ്പ് ലൈൻ അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാനോമീറ്ററിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എത്രയാണോ ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻറ്റു S2 മൈനസ് S1. ഇപ്പോൾ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, മെഷറിംഗ് ലിക്വിഡ് മെർക്കുറിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡിഫ്ലക്ഷന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡിഫ്ലക്ഷൻ H ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, H ഇൻറ്റു S2 മെഷറിംഗ് ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി 13.6 മൈനസ് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറാണ്, അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി 1 ആണ്. 13.6 മൈനസ് 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12.6. സോ H ഇൻറ്റു 12.6. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻ ഷോർട്ട്, ഇഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ പൈപ്പ് ലൈൻ ഈസ് വാട്ടർ, then a differential U2 manometer is connected between 2 points in the pipe lane, then the difference of pressure heads at these 2 points is equal to deflection multiplied by 12.6. So it is very simple. Then we will go to the next type, that is inverted differential U-tube manometer. See the figure. This is just the inversion of the normal U-tube manometer. It is normally used for obtaining low pressures at a very accurate measure, for getting accurate measurement, very accurately. വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെറിയ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് U-tube മാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഇൻവേർഷനാണ്. അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷർ ലിക്വിഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെർക്കുറി അല്ല, ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന അതിനേക്കാളും ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മെഷറിംഗ് ലിക്വിഡാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് U-tube മാനോമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുക. കെറസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കുക. അതിൻ്റെ ദ കണക്റ്റഡ് 2 പോയിൻറ്റ്സ് A ആൻഡ് B അറ്റ് ഡിഫറൻറ്റ് ലെവൽസ്.
സോ ഓൾ ദ ഡാറ്റ ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ എല്ലാം വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 ഗേജ് പോയിന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇൻവേർട്ടഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ എ ആൻഡ് ബി 2 ഗേജ് പോയിന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. മെഷറിംഗ് ലിക്വിഡ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റഡിയായി കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മിക്സഡ് വിത്ത് ദി ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ പൈപ്പ് ലൈൻ. ഇമ്മിസിബിൾ ആയിരിക്കണം, ലിക്വിഡായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാത്ത മെഷറിംഗ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കണം. ലൈറ്റർ ലിക്വിഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ലോ പ്രഷറാണ് മെഷർ ചെയ്യൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലോ പ്രഷേഴ്സ്. നൗ ദറ്റ് the pressure at the point A is greater than pressure at the point B. അസ്യൂം ചെയ്യാം എ എന്നുള്ള പോയിന്റിലെ പ്രഷർ കൂടുതലാണെന്ന്. അപ്പോൾ HA ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ HB. അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ലിംബിലെ മെഷറിംഗ് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു, മറ്റതിനകത്തത് ഡൗൺവേർഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട്. സോ ടേക്ക് എ ഡാറ്റം ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ഡാറ്റം ലൈൻ. ഡാറ്റം ലൈൻ ഈസ് XX. ബിലോ ദാറ്റ് ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ് പ്രഷേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ. ഇപ്പോൾ ഡാറ്റം ലൈൻ എടുത്തു. ഇതിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തത് താഴോട്ടുള്ളതാണ്, ഡാറ്റം ലൈനിന് മുകളിലുള്ളതാണ്. ഇതിനകത്തോ ഡാറ്റം ലൈനിന് താഴെയാണ്. ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് കേസ് വി ഹാവ് ടേക്കൺ ദ പ്രഷർ ഹെഡ്സ് എബോവ് ദ ഡാറ്റം ലൈൻ, പോസിറ്റീവ്. ബട്ട് ഹിയർ ദ പ്രഷർ ഹെഡ്സ് ബിലോ ദി ഡാറ്റം ലൈൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ടേക്കൺ ആസ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ ഇക്വേറ്റ് ദ പ്രഷേഴ്സ്. വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രഷേഴ്സ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് HA, pressure head at the point A, that is in meter of water column. Okay, HA. Then one pressure head below the datum line in the left side. So take it as minus H1 S1 is equal to what? Pressure at the point B edukadya, HB, minus H2 S3. S3 is the specific gravity of the liquid at the point B, minus HS2 എന്ന് വരും അല്ലേ. ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് HA മൈനസ് HB. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പ്രഷർ ഹെഡ് അറ്റ് A മൈനസ് പ്രഷർ ഹെഡ് അറ്റ് B. HA മൈനസ് HB ഈസ് ഈക്വൽ ടു H1 S1 മൈനസ് H2 S3 മൈനസ് HS2. സോ മച്ച് മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ കോളം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഹെഡ്സ് അറ്റ് A ആൻഡ് B. To get the difference of pressures at A and B, PA minus PB, then HA minus HB multiplied by rho G. So much Newton per meter square or Pascal. So this is the procedure for developing the manometric equation in case of differential U2 manometer and inverted differential manometer. So differential U2 manometer, there are two cases. One is the gauge points are at different levels. So different pipes at 2 points. And second case is at the same level. It may be 2 points in a pipeline. And inverted differential manometer means 2 points A and B at different levels. So the general procedure about the manometric equation is, developing manometric equation is, you draw the sketch or setup according to the data given in the problem. Take a datum line, consider the specific gravities of the liquid, everything, etc., and equate the pressure heads above datum in the left and right. This is the general procedure. Now, these are all about the manometers. Okay. Now, let us discuss one type of mechanical gauge. So far we have discussed manometers, simple manometers, that is piezometer, simple U2 manometer, then differential manometer, that is differential U2 manometer, inverted differential U2 manometer. So all these are manometers based on the fundamental principle of balancing by liquid column. Okay. Then another is fundamental principle. Second fundamental principle is balancing by spring or dead weight. Based on that, so many mechanical gauges. So one of the mechanical gauges that is included in your syllabus is Bourdon tube pressure gauge. Bourdon tube pressure gauge. You might have seen these pressure gauges. Mechanical gauge ആണ്, ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രഷർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റിലെ പ്രഷർ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് എത്ര കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ, പഴയ യൂണിറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ. അത് നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ഇലിപ്റ്റിക്കൽ ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ സ്കെച്ചാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കണക്ട് ചെയ്ത ടിപ്പിലേക്ക് കൂടി വാട്ടർ
പ്രഷറൈസ്ഡ് ലിക്വിഡ് അതിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ട്യൂബ് സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഇസ് എ കാലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. അത് സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മോഷൻ ടിപ്പിനകത്തുള്ള ലിങ്ക് വഴി റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് കൊടുക്കും. അതിനനുസരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ദാറ്റ് നീഡിൽ വിൽ മൂവ്സ് ഓൺ ദ ഡയൽ. അപ്പോൾ ആ ഡയലിൻ്റെ മേലെ എത്രയാണ് പ്രഷർ കാണിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അത് എലിപ്റ്റിക്കൽ ട്യൂബ് സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ആ വേരിയേഷനെ കറക്റ്റ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ കാലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്ര സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യുമ്പം ഇത്ര പ്രഷറാണ് എന്ന രീതിയിൽ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ദർ ഈസ് എൻ എലിപ്റ്റിക്കൽ ട്യൂബ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബോർഡൻ ട്യൂബ്. അതിനകത്തേക്ക് പ്രഷറൈസ്ഡ് ലിക്വിഡ് കയറുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ടെൻഡൻസി ടു സ്ട്രെയിറ്റൻ ദ ട്യൂബ്. ആ ട്യൂബ് സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് മോഷൻ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദി റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ മെക്കാനിസം വയ എ ലിങ്ക്. ദെൻ ദി gear or the pinion will rotate and accordingly the needle will move on the dial so that we can read the pressure very easily. So this is all about the principle of working of the Bourdon tube pressure gauge. So it mainly consists of an elliptical shaped Bourdon tube through which pressurized liquid is flowing. Then it will straighten and that movement is transferred to the needle which can be read from the dial directly. So this is all about the Bourdon tube pressure gauge. So you have to draw this sketch of the Bourdon tube pressure gauge and explain its working in simple words, 3 or 4 sentences. That's all. So dear students, this is all about the pressure measurement. How we can measure the fluid pressure. So for the fluid pressure measurement, we have so many devices, two categories, manometers and mechanical gauges. And we have discussed manometers based on the principle of balancing by liquid, and mechanical gauges according to your syllabus only one instrument, that is Bourdon tube pressure gauge based on balancing by spring or dead weight. Okay, thank you.